Hello dear student, I welcome all of you for this presentation video. This presentation video is based on solving practice set 1.5 from our first topic linear equation in two variable. So this practice set 1.5 is from our point applications of simultaneous equation. I request all of you to refer the textbook page number 20 to 25. Under this point, we have already learned about the applications of simultaneous equation, that are the word problems based on the simultaneous equation. How to solve this simultaneous equation, that is what the important point. So this one practice at 1.5 contains 6 examples. We will solve each and every example in detail. So this video will quite be lengthy, and hence this presentation video is prepared for a separate example from practice set 1.5. आपण प्रॅक्टिस सेट 1.5 हा जो आजपासून सॉल्व करणार आहोत या प्रेझेंटेशन व्हिडिओमध्ये हा ॲप्लिकेशन ऑफ सायमल्टेनियस इक्वेशन म्हणजेच वर्ड प्रॉब्लेम जी असतात सायमल्टेनियस इक्वेशनवरची त्याच्यावरती आधारित आहे. टेक्स्टबुक पेज नंबर 20 पासून ते 25 पर्यंत आपण ऑनलाईन पिरियडमध्ये वर्ड प्रॉब्लेम्स कशी सॉल्व करायची ते शिकलेलो होतो. तर त्याच्यावरचा आधारित प्रॅक्टिस सेट 1.5 आजपासून आपण सॉल्व करतो. 6 एक्झाम्पल्स आहेत आणि प्रत्येक एक्झाम्पल आपण डिटेलमध्ये सॉल्व करणार आहोत, एक्सप्लेन करणार आहोत, आणि त्यामुळे व्हिडिओ मोठा होईल. आणि म्हणून प्रत्येक व्हिडिओसाठी प्रत्येक एक्झाम्पलसाठी प्रत्येक व्हिडिओ तयार करण्यात आला. तर आजचा हा जो पार्ट आहे तो पहिल्या एक्झाम्पलसाठी. सो विदाउट वेस्टिंग टाईम वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट एक्झाम्पल फ्रॉम प्रॅक्टिस सेट 1.5. रेफर टेक्स्टबुक पेज नंबर 26. So very first example is two numbers differ by 3. The sum of the twice the smaller number and the thrice the greater number is 19. Find the numbers. ऑनलाईन पिरियडच्या वेळी सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक वर्ड एक्झाम्पल जी सायमल्टेनियस इक्वेशनवरती आधारित आहे ती प्रत्येक वर्ड एक्झाम्पल तयार करताना त्यांच्यामध्ये 2 इन्फॉर्मेशन हिडन असतात. 2 इन्फॉर्मेशन असतातच, त्याशिवाय ही सायमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म होत नाही. तर तेही 2 इन्फॉर्मेशन कोणत्या आहेत ते आपल्याला शोधायला पाहिजेत. पहिल्या इन्फॉर्मेशनवरून पहिलं इक्वेशन तयार करायचं, दुसऱ्या इन्फॉर्मेशनवरून दुसरं इक्वेशन तयार करायचं. अशी 2 सायमल्टेनियस इक्वेशन तयार झाली की मग 9th स्टँडर्डपासून जी काही आपण एलिमिनेशन मेथड, सबस्टिट्यूशन मेथड आणि यावर्षी 10th स्टँडर्डमध्ये जी काही ग्राफिकल मेथड आणि डिटर्मिनंट मेथड यूज केल्या आहेत त्यापैकी कोणत्याही एका मेथडचा वापर करून आपण ही एक्झाम्पल सॉल्व करू शकतो. So while solving this example, we have to just find out the 2 information which are hidden in the example, and by assuming or by denoting a variable like x and y, suitable variable like x and y, we have to form 2 simultaneous equation. And by using any method from elimination method, substitution method, we have graphical method and determinant method that we have studied in 10th standard. Out of these 4 methods you can use any method to solve this simultaneous equation. So this practice set 1.5 is for 4 marks. So first mark is only for forming the simultaneous equation. The next 2 marks are for solving the simultaneous equation, and the last one marks is for what the writing the final answer in a statement. ते प्रत्येक एक्झाम्पल कसं प्रत्येक एक्झाम्पल एक्सप्लेन करणार आहे. तुम्ही ती केअरफुली रीड आउट करा, वाचा किंवा लक्षपूर्वक ऐका. पहिलं एक्झाम्पल आहे बघा, पुन्हा एकदा वाचतो. दी 2 नंबर्स डिफर बाय 3. 2 नंबर्स 3ने डिफर आहेत. सो देअर इज अ डिफरन्स ऑफ 3 इन दोज 2 नंबर्स. सेकंड इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर अँड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. दोघांची बेरीज दिलेली आहे, सम दिलेली आहे. कोणाची? स्मॉलर नंबरचा ट्वाइस, 2 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, अँड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, मोठा जो नंबर आहे त्याची तिप्पट. तर त्यासाठी हे एक्झाम्पल व्यवस्थित वाचल्यानंतर आपल्याला काय करावे लागणार आहे, व्हेरिएबल्स अज्युम करणार आहोत आपण. वी आर गोइंग टू अज्युम द व्हेरिएबल लाईक एक्स अँड वाय. सो एक्स विल बी फॉर ग्रेटर नंबर and y will be for
स्मॉलर नंबर. सो 2 इन्फॉर्मेशन्स आपल्याला मिळाल्या आहेत. दोघांमध्ये डिफरन्स आहे. ही पहिली इन्फॉर्मेशन आहे, दोघांमध्ये डिफरन्स आहे 3चा. आणि दुसरी इन्फॉर्मेशन आहे दोघांची बेरीज दिलेली आहे. दोघांची बेरीज म्हणजे लहान नंबर जो आहे त्याचा ट्वाईस 2 टाइम्स आणि मोठा नंबर जो आहे त्याचा 3 टाइम्स तिप्पट. यांची ॲडिशन सम दिलेले आहे 19. अशा 2 इन्फॉर्मेशन आहेत. या 2 इन्फॉर्मेशनवरून आता आपण 2 इक्वेशन तयार करणार. 2 इक्वेशन तयार झाली की मग आपण डिटर्मिनंट मेथड किंवा एलिमिनेशन मेथडचा वापर करून सॉल्व करणार. ओके. सो दिस इज व्हॉट द प्रेझेंटेशन ऑफ दिस example. We are going to assume the variable x and y for the unknown values. So we have to find the numbers, and for this we are going to assume that x is a greater number. Okay, so x is a greater number and y is a smaller number. Okay, so this is what our assumption. प्रॉपर व्हेरिएबल्स आपल्याला मांडता आले पाहिजेत. तर ते प्रॉपर व्हेरिएबल्स जे आहेत ते अननोन व्हॅल्यूज आहेत. ज्या एक्झाम्पलमध्ये जो क्वेश्चन आहे त्याच्यावरून अननोन व्हॅल्यूज मांडायचे. इथे तुम्हाला फाइंड द नंबर्स विचारले, नंबर शोधायचे आहे. त्यामुळे एक नंबर जो आहे तो एक्स मानला आणि दुसरा नंबर जो आहे तो वाय मानला. त्या एका नंबरमध्ये एक ग्रेटर आहे आणि एक स्मॉलर आहे. सो वी हॅव अज्युम दॅट एक्स इज अ ग्रेटर नंबर अँड वाय इज अ स्मॉलर नंबर. ओके, so this is what our assumption, and by using this variable and the information which is given in the example, we are going to form the 2 simultaneous equation. First simultaneous equation will be from this information. Okay, so this is what the first information. What does it say? 2 numbers differ by 3. So there is a difference of 3 in these 2 numbers. So as x is a greater number and y is a smaller number, the difference between these 2 numbers x and y is 3. Okay, so therefore I can write this information in mathematical form as x minus y is equal to what? Difference is of 3. So x minus y is what? 3. This is our first equation. Okay, according to the what? First condition. The 2 numbers are differ by 3 and therefore x minus y is equal to 3 is what our first simultaneous equation. So what will be our second simultaneous equation? Second simultaneous equation will be according to this statement. The sum, बेरीज दिलेली of what? Twice the smaller number. Which is the smaller number? We have assumed that y is the smaller number and therefore the twice the smaller number will be 2y. Okay, so twice means 2 times, and thrice the greater number. So greater number, that is what we have assumed is x. This is what? Thrice. So thrice means 3 times, so it will be what? 3x. Okay, according to this condition, twice the smaller number is 2y and thrice the greater number is 3x. So sum of these 2y and 3x is given is 19. So according to this information, I am going to write this sentence in mathematical form as sum of 3 times of greater number, sum आहे त्यामुळे इथे प्लस साइन येणार, and the twice the smaller number, twice of smaller number y आहे त्यामुळे त्याचा 2 times म्हणजेच twice, it will be what? 2y. It will be what? 2y is equal to how much? It is given, the sum is 19. So this is what our second equation. According to the second information, 3x plus 2y is equal to 19 is what our second equation. So this is what the formation of simultaneous equation. एक्झाम्पल व्यवस्थित वाचायची. त्या एक्झाम्पलमध्ये 2 माहिती काय दिलेल्या आहेत, त्या माहितीवरून 2 ही सायमल्टेनियस इक्वेशन तयार करता आली पाहिजेत. तर ती तयार करण्यासाठी प्रॉपर व्हेरिएबल एक्स किंवा वाय अज्युम करायचे.
आणि एक्स आणि वाय अज्युम केल्यानंतर ही दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन आपल्याला तयार करता येतात. तर ही सायमल्टेनियस इक्वेशन तयार करायला आपल्याला 1 मार्क्स दिला जातो. 4 मार्कपैकी पहिला मार्क्स आपल्याला इथे मिळणार. ओके, सो इट कॅरीज 1 मार्क्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ सायमल्टेनियस इक्वेशन. प्रॉपर सायमल्टेनियस इक्वेशन तयार करायला 1 मार्क्स आहे बाय युझिंग प्रॉपर व्हेरिएबल्स. ओके, पुढचा पार्ट काय आहे? सॉल्विंग सायमल्टेनियस इक्वेशन. सॉल्व करायची सायमल्टेनियस इक्वेशन. ओके, वी हॅव टू वॉट सॉल्व सायमल्टेनियस इक्वेशन. आणि हे सॉल्व करण्यासाठी आपण कोणतीही मेथड, 4 मेथड्स आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहेत. 9th स्टँडर्डमध्ये 2 एलिमिनेशन मेथड आणि सबस्टिट्यूशन मेथड, आणि 10th स्टँडर्डमध्ये पुन्हा 2 ग्राफिकल मेथड आणि डिटर्मिनंट मेथड. या 4पैकी कोणत्याही मेथडचा वापर करून आपण काय करणार? एक्स आणि वाय फाइंड करणार. So this is what our main aim of solving word problem. We are going to solve the simultaneous equation. That means we are going to find out the value of variable x and y. x आणि y च्या व्हॅल्यूज आपण फाइंड करणार. त्यासाठी आपल्याकडे 4 मेथड्स आहेत. कोणतीही मेथड यूज करणार. सो लेट अस स्टार्ट विथ, आपण काय करूया? डिटर्मिनंट मेथडने हे एक्झाम्पल सॉल्व करूया. ओके, सो फॉर सॉल्विंग x minus y is equal to 3 and 3x plus 2y is equal to 19, we are going to use determinant method. Okay, using determinant method we are going to find out the value of x and y. Okay, determinant method यूज करण्यासाठी आपण हे जे व्हेरिएबल जे आहेत त्यांचे कोएफिशियंट जे आहेत ते डिटर्मिनंटमध्ये फाइंड करणार. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पेज. So first equation is our x minus y is equal to 3 and 3x plus 2y is equal to 19. हे पुन्हा एकदा मी पुढच्या पेजवरती लिहितो. So first equation is x minus y is equal to 3. So our first equation is x minus y is equal to 3 and second equation is 3x plus 2y is equal to 19. Okay, so using these two equation we are forming determinant. Okay, so our first determinant is d. डिटर्मिनंट मेथडचा वापर करतोय त्यामुळे d पहिल्यांदा मी यूज करणार. सो व्हॉट इज d? x आणि y चे कोएफिशियंट आपण लिहिणार. x चा कोएफिशियंट 1 आहे इथे, x चा कोएफिशियंट -1 आहे. सो डिटर्मिनंट 1 विल बी 1 -1. आणि सेकंड इक्वेशनमध्ये x चा कोएफिशियंट 3 आहे तो इथे येईल आणि x चा कोएफिशियंट y चा कोएफिशियंट 2 आहे तो इथे येईल. ओके, सो डिटर्मिनंट विल बी हियर 3 2 इज अवर व्हॉट सेकंड डिटर्मिनंट, सेकंड रो. इथे आता आपण याची किंमत शोधणार आहोत. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट d. ओके, ही मेथड झालेली आहे त्यामुळे डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करण्याची आवश्यकता नाही. काय येणार आहे याची व्हॅल्यू? सो इट विल बी वॉट इंटू ब्रॅकेट 1 इंटू 2 मायनस 3 इंटू -1. ओके, नेक्स्ट फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनंट. What will be the value of this determinant? You can easily calculate. So the product of 1 and 2 is 2. So 1 into 2 is 2, minus as it is. Product of 3 into -1 is -3. And while solving this, I will get here 2 minus will become plus. And the value of d will be 5. So d is 5. This is what our first determinant. Value of determinant d is 5. Then we are going to find out the value of dx. Okay, for the determinant dx. For the determinant dx, I am going to write the determinant dx as, काय सांगितलं होतं dx लिहिताना हे जे एक्सचे कोएफिशियंट जे आहेत 1 and 3, एक्सचा कोएफिशियंट 1 होता आणि या एक्सचा कोएफिशियंट 3 होता, तो चेंज होणार.
सो 1 and 3 इज गोइंग टू रिप्लेस बाय कॉन्स्टंट टर्म 3 and 19. म्हणजे या 1 आणि 3च्या ऐवजी 1 and 3च्या ऐवजी फक्त कॉन्स्टंट टर्म 3 आणि 19 आपण लिहिणार. ओके, बाकी वायचे कोएफिशियंट आहे तसेच dx लिहिताना. सो डिटर्मिनंट dx विल बी इक्वल टू 3 कॉन्स्टंट टर्म पहिल्या इक्वेशनचा आणि 19 कॉन्स्टंट टर्म दुसऱ्या इक्वेशनचा, आणि हे कोएफिशियंट वायचे जे आहेत तसेच. सो -1 and 2 will be as it is for dx. Again we are going to find out the value of dx. dx फाइंड करणार. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ dx? रिप्रेझेंटेशन काय असणार? 3 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 3 × 2 मायनस या दोघांचा गुणाकार 19 आणि -1 इंटू सेकंड ब्रॅकेट. सो दिस विल बी 19 इंटू -1. ओके, the value of this determinant is, value किती येणार? 3 × 2 is 6, 3 2 are 6, minus 19 into -1 is -19, so -19 is there. Moving to the next page, we will get dx is equal to what? Dx is equal to what we have got here? So 6 minus will become plus, 6 plus 19 will be there. So we will get the value of dx as 25. Okay, so we have find out the second determinant as dx. The value is 25. Okay, then the last part we are going to find out the value of determinant dy. So what is dy? Again we are going to write the determinant dy as dy is equal to, काय सांगितलं होतं dy लिहिताना? जो मेन डिटर्मिनंट आहे डी, त्याच्यामध्ये वायचे जे कोएफिशियंट आहेत -1 आणि 2 हे रिप्लेस होणार. -1ला रिप्लेस करणार कॉन्स्टंट टर्म 3 आणि 2ला रिप्लेस करणार कॉन्स्टंट टर्म 19. ओके, सो द कोएफिशियंट ऑफ वाय विल बी रिप्लेस्ड बाय द कॉन्स्टंट टर्म अँड द डिटर्मिनंट 1 3 आहे तसेच येतील. इथे लिहितो 1 3 आहे तसेच येतील. फक्त आता काय होणार? वायचे जे कोएफिशियंट आहेत -1 आणि 2 हे रिप्लेस होणार 3 आणि 19ने. इथे येणार 3 आणि हा येईल 19 19. ओके, सो दिस इज वॉट अवर डिटर्मिनंट dy. अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ dy. नेहमीप्रमाणे 1 आणि 19चा प्रोडक्ट आधी येईल. 1 × 19 मायनस होईल कोण? 3 and 3चा प्रोडक्ट लिहिणार मी ब्रॅकेटमध्ये 3 × 3. अगेन द प्रोडक्ट ऑफ 1 × 19 विल बी 19 मायनस प्रोडक्ट ऑफ 3 × 3 is 9. Okay, so 3 3s are 9 and the value of dy is equal to 10. This is what our third determinant. Okay, इथपर्यंत आपण डिटर्मिनंट मेथड स्टडी केलेली आहे. ओके, पहिल्यांदा आपण डिटर्मिनंट तीनही डिटर्मिनंटच्या व्हॅल्यूज फाइंड करणार. वी हॅव फाइंड द डिटर्मिनंट डी ॲज 5, then we have find the determinant dx as 25, and then lastly we have find the determinant dy as 10. So by using d, dx and dy we are going to find the value of x by using Cramer's rule. Okay, Cramer's rules आपण इथे वापर करतो. Cramer's rule काय सांगतो? x is equal to what? Cramer's rule काय सांगतो? x is equal to dx by d. ओके, सो dx आपण ऑलरेडी इथे फाइंड आउट केलं आहे. dx इज 25, तो dxची व्हॅल्यू इथे लिहूया. सो dx इज 25. देन व्हॉट अबाउट d? सो वी हॅव ऑल्सो कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ d अर्लियर. सो d इज 5. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, आय एम गोइंग टू राइट x d as a 5. I will get the value of x ॲज x मिळणार आपल्याला 25/5 म्हणजेच
5. So x is equal to 5 is the answer by what? Determinant method, Cramer's rule. And again, lastly, by Cramer's rule, y is equal to what? Formula that we have already know, that dy is equal to, y is equal to dy by d. So value of dy is what? 10. That is what we have find here. So dy is equal to 10. What about d? d माहित आहे आपल्याला 5 आहे. So d is 5, and therefore we will find the value of y is equal to 10 divided by 5 will gives you the answer to 2. So y is equal to 2. This is what we have find the value of x 5 and y is equal to 2 by Cramer's rule or determinant method. अशा पद्धतीने कोणतीही मेथड, क्रॅमर्स रूल वापरा, म्हणजेच डिटर्मिनंट मेथड वापरा, एलिमिनेशन मेथड वापरा किंवा सबस्टिट्यूशन मेथड वापरा, तुम्हाला ही जी सायमल्टेनियस इक्वेशन जी आपण तयार केलेली आहेत ही सॉल्व करता आली पाहिजेत. ओके, तर ही सॉल्व करायला म्हणजेच सायमल्टेनियस इक्वेशन तयार करायला 1 मार्क्स आहे. एलिमिनेशन मेथड वापरा किंवा डिटर्मिनंट मेथड वापरा किंवा सबस्टिट्यूशन मेथड वापरा आणि एक्स आणि वायच्या किमती फाइंड आउट करा. या पूर्ण स्टेप्सला तुम्हाला 2 मार्क्स दिले जातात. सो इट कॅरीज 2 मार्क्स फॉर सॉल्विंग द सायमल्टेनियस इक्वेशन बाय एनी मेथड. ओके, असे 3 मार्क्स झाले. आणि उरलेला शेवटचा पॉईंट जो आहे तो पुन्हा एकदा आपलं फायनल आन्सर पाहिजे. फायनल आन्सर आपलं वर्ड प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे वर्डमध्ये सेंटेन्समध्येच आन्सर पाहिजे. एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज आपण फाइंड केल्यात, 5 आणि 2 फाइंड आउट केल्या. त्या एक्स आणि वाय जे काय आपण अज्युम केलेले आहेत ते सेंटेन्समध्ये कन्वर्ट करायचे आहेत. आपण एक्स अज्युम केला होता ग्रेटर नंबर आणि वाय अज्युम केला होता स्मॉलर नंबर. एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला विचारलेलं होतं फाइंड द नंबर्स, याचंच कन्वर्जन आन्सरमध्ये करायचं आहे. काय असणार? दोज नंबर्स आर एक्स अँड वाय. एक्सची किंमत आपण फाइंड केली 5 आणि वायची किंमत 2 केली, त्यामुळे आपलं फायनल आन्सर असंच असणार. दोज नंबर्स आर 5 अँड 2. हे सेंटेन्समध्ये आन्सर लिहायला 1 मार्क्स दिला जातो. ओके, हे 4 मार्क्सचं एक्झाम्पल या पद्धतीने आपल्याला लिहायचं आहे, सॉल्व करायचं आहे. वर्ड एक्झाम्पल आहे. क्वेश्चन नंबर 4मध्ये 4 मार्क्ससाठी जे एक्झाम्पल असतात त्यामध्ये ही वर्ड एक्झाम्पल येतात. तर त्यामुळे 4 मार्क्सवरचं जर सायमल्टेनियस इक्वेशनवरचं जर आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व करायचं असेल तर या फॉर्मॅटमध्ये आपलं आन्सर लिहिता आलं पाहिजे. सायमल्टेनियस इक्वेशन तयार करायला 1 मार्क्स, पुढचे 2 मार्क्स सायमल्टेनियस इक्वेशन्स सॉल्व करण्यासाठी आहेत. आणि सॉल्व करण्यासाठी तुम्ही मगाचपासून मी सांगतोय त्या पद्धतीने यू कॅन यूज एलिमिनेशन मेथड, सबस्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और डिटर्मिनंट मेथड. आउट ऑफ these 4 methods you can use any method that you feel easy. ओके, तर त्याला 2 मार्क्स आहेत. आणि एकदा का एक्स आणि वाय जे काही आपण व्हेरिएबल अज्युम केलेले आहेत त्यांच्या किमती मिळाल्या की तेवढंच ठेवायचं नाही. एक्स इज इक्वल टू 5, वाय इज इक्वल टू 2 असं न लिहिता वर्ड प्रॉब्लेम आहे म्हणून फायनल आन्सरसुद्धा सेंटेन्समध्येच पाहिजे. या एक्झाम्पलमध्ये क्वेश्चन होता फाइंड द नंबर्स आणि त्यामुळे फायनल आन्सर आपण लिहिलं दोज नंबर्स आर 5 अँड 2 किंवा द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 अँड 2 असं म्हटलं तरी चालेल. ओके, सो दिस इज वॉट द फर्स्ट एक्झाम्पल. वी विल डिस्कस सेकंड एक्झाम्पल in a next video. Okay, till then, bye, have a great day.